Hi everyone, welcome back. This is the second video on Argo CD. ప్రీవియస్ వీడియోలో ఆర్గో సిడి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూపించాను అండ్ ఈ వీడియోలో ఆర్గో సిడి యూస్ చేసి క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్లో అప్లికేషన్ ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలో చూపిస్తాను. దెర్ ఆర్ త్రీ మెథడ్స్ ఇన్ డిప్లాయింగ్ అప్లికేషన్ టు ఆర్గో సిడి. ఒకటి యూఐ అంటే గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ యూస్ చేసి, రెండోది కమాండ్ లైన్, మూడోది మేనిఫెస్ట్. అండ్ ఈ మూడు పద్ధతుల్లో రియల్ టైంలో ఏది ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు? ఐ విల్ డిస్కస్ దట్ ఇన్ ద లాస్ట్. గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసి ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఫస్ట్ చూపిస్తాను. ఐ హ్యావ్ ఏ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ఇన్స్టాల్డ్ వర్షన్ 1.28. ఒక కంట్రోల్ ప్లేన్ అండ్ 2 వర్కర్ నోడ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇది యూజ్ చేసుకొని నేను అప్లికేషన్స్ని డిప్లాయ్ చేస్తాను. సో ఐఎమ్ ఇన్ మై ఆర్గో సిడి క్లస్టర్. సో ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి? గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్. దీంట్లో రెండు విషయాలు చూపిస్తాను మీకు. ఒకటి పబ్లిక్ రిపో యూస్ చేసి ఎలా చేయాలి, రెండోది ప్రైవేట్ రిపో. అండ్ ఆర్గో సిడిలో అప్లికేషన్ డిఫైన్ చేసే ముందు రియల్ టైంలో 2 ఆప్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటి నేమ్ స్పేస్ మనం క్రియేట్ చేస్తామా, లేదా నేమ్ స్పేస్ ఆర్గో సిడి క్రియేట్ చేస్తుందా. అండ్ 99.9% నేమ్ స్పేస్ మనమే క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే డిలీషన్ టైంలో చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ రికమెండెడ్ వే. సో ఒక పర్టికులర్ గెట్ రిపో ఓన్లీ ఫర్ నేమ్ స్పేస్ క్రియేషన్ అండ్ ఒక రిపో ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్ కాన్ఫిగరేషన్స్. నా కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ ఫైల్, ఇక్కడ 2 ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేశాను, యాప్ 1 అండ్ యాప్ 2. దీంట్లో డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ సర్వీస్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. దెర్ ఈస్ నో నేమ్ స్పేస్. And if you go inside this deployment file, I'm using dev app1 as the namespace name. సో ఫస్ట్ అది నా క్లస్టర్లో ఉందో లేదో చూస్తాను. లేదు. సో ఐమ్ క్రియేటింగ్ దిస్ namespace. At the same time యాప్ 2లో కూడా I have a deployment file and namespace dev app2. So I'll create that one. జనరల్గా ఈ రెండు కూడా మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ అంటే డిక్లరేటివ్ వేలో క్రియేట్ చేస్తాము, బట్ డెమో కోసం నేను మాన్యువల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఈ రెండు క్రియేట్ అయ్యాయి. నౌ కమ్ టు ది ఫస్ట్ మెథడ్ అంటే పబ్లిక్ రెపో. హియర్ ఐ హ్యావ్ ఎ పబ్లిక్ రెపో ఆర్గో సిడి డెమో పబ్లిక్ అండ్ I have a private repo Argo CD demo private. ఫస్ట్ పబ్లిక్ చూద్దాం. పబ్లిక్లో సెట్టింగ్స్కి వచ్చి రిపోజిటరీస్లో మనం రెపో యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ అండ్ వీ డోంట్ నీడ్ టు గివ్ ఎనీ క్రెడెన్షియల్స్. సో డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ డిఫైన్ చేస్తాను. యాప్ నేమ్ dev app1, ప్రాజెక్ట్ ఐల్ కీప్ డిఫాల్ట్, ఆటోమేటిక్. ఈ ప్రాజెక్ట్ సింక్ పాలసీస్ ఇవన్నీ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను, వన్స్ ఐ కంప్లీట్ ది ఆర్కిటెక్చర్ పార్ట్. ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ చూసారంటే ఆటో క్రియేట్ నేమ్ స్పేస్. ఇన్ కేస్ మనం నేమ్ స్పేస్ ముందే క్రియేట్ చేయలేదంటే ఆర్గో సిడి విల్ క్రియేట్ నేమ్ స్పేస్ ఫర్ అస్. రియల్ టైంలో ఇట్స్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ ఆప్షన్. Now coming to source, here I will give the repository URL, the public one. HTTP select చేసుకొని click, copy, paste, keep it head and app1. These files are in app1 folder. Now destination cluster and namespace. Namespace already create చేసాను కాబట్టి I can give here. ఈ డిఫాల్ట్ క్లస్టర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? యూ గో టు సెట్టింగ్స్ వన్స్ అగైన్. ఇక్కడ క్లస్టర్స్లో ఒకే ఒక క్లస్టర్ యాడ్ అయింది. ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో ఇక్కడ క్లస్టర్ వేరే క్లస్టర్ని ఎలా యాడ్ చేయాలో కూడా చూపిస్తాను. ఇన్ కేస్ వేరే క్లస్టర్స్ ఇక్కడ యాడ్ అయ్యి ఉంటే అవి ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్లో కనిపిస్తాయి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ వన్, సో ఐ కెన్ సీ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్.
Now click on create. If everything goes fine, అంటే namespace already create అయిపోయింది, you can see the app is deployed. Come to service file, copy the node port, my app is deployed and it's working fine. It's a non-secure thing, so I need to remove the HTTPS and make it HTTP. So it's working fine, both on my worker nodes. Okay, so ఇది ఫస్ట్ పద్ధతి, like using the graphical interface. I'm creating this one. To delete the app, what I need to do, click on delete and give dev app1. డెలీషన్లో 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఫోర్గ్రౌండ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ నాన్ క్యాస్కేడింగ్. ఇది కూడా నేను ఫ్యూచర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో వై దేర్ ఆర్ 3 ఆప్షన్స్ అని. ఇట్స్ deleted, everything is fine. Now I will show how to use a private repo and create an app. So this is my private repo. I'll click HTTPS. ఫస్ట్ నేను యాడ్ చేయకుండా, అంటే రిపాజిటరీస్ యాడ్ చేయకుండా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేదని ట్రై చేస్తాను. dev app2, project default, automatic and repository URL path app2. ప్రీవియస్గా ఏమి డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేశాను అవే ఎంటర్ చేశాను, కేవలం డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రైవేట్ రెపో. If I try to create here, I'm getting an error. ఏంటి, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు వ్యాలిడేట్, అంటే గిట్హబ్కి ఈ ఆర్గో సిడీకి కనెక్షన్ లేదు. ఫర్ దట్ ఐ నీడ్ టు గో టు repositories and connect this repo. SSH మెథడ్, HTTPS, చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. I'll go with the HTTPS method. Click on git, project default, and this is my private repo name. ఇది నా యూజర్ నేమ్. కమింగ్ టు పాస్వర్డ్ నేను డిఫాల్ట్గా నేను లాగిన్ అయ్యే పాస్వర్డ్ని ఇవ్వలేను. ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ టోకన్. దానికోసం సెట్టింగ్స్, డెవలపర్ ఆప్షన్స్, కమ్ టు టోకన్స్, అండ్ హియర్ ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ న్యూ టోకన్, డెమో. అండ్ జస్ట్ ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని చాలు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆప్షన్స్. ఇవి గిట్ బాగా ఐడియా ఉంటే యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, జస్ట్ సెలెక్ట్ ది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ జనరేట్ టోకన్. అండ్ ఈ టోకన్ ఒకేసారి కనిపిస్తుంది. వన్స్ యూ క్లోజ్ దిస్ పేజ్ ఇట్ విల్ నాట్ బి విజిబుల్. యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ వన్. ఇది కాపీ చేసుకొని ఐ విల్ పేస్ట్ హియర్ అండ్ దెన్ క్లిక్ కనెక్ట్. సో కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్ మెసేజ్ రావాలి. రాలేదు అంటే ఇట్స్ ఏ డిఎన్ఎస్ ఇష్యూ, అది వేరే టాపిక్ అది. సో వన్స్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఐ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ దిస్ యాప్ వన్స్ అగైన్. app2, I'll validate once again. ప్రైవేట్, యా ప్రైవేట్లో నేను ఫోల్డర్లో లేదు, అందుకని ఎర్రర్ చూపించింది. సో ఐ నీడ్ టు గివ్ ఏ డాట్. నౌ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. సో యాప్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ యూజింగ్ ఏ ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ. ప్రైవేట్ రిపాజిటరీని ఎయిదర్ we can connect using HTTP or we can connect using SSH or HTTPS method. సో దీన్ని కూడా డిలీట్ చేసేస్తాను. సో యాప్ డిలీట్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ మెథడ్, యూజింగ్ గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్. సో నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటి, యూజింగ్ కమాండ్ లైన్.
ఈ కమాండ్ లైన్ నేను వాడాలి అంటే నా మిషన్‌లో ఆర్గో సీడీ CLI ఇన్‌స్టాల్ అయ్యి ఉండాలి. సో, దానికి కమాండ్ ఏంటి? ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దిస్ వన్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ది రెస్పెక్టివ్ ఫైల్. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ విండోస్ ఆర్ మ్యాక్ కంప్లీట్‌లీ దాన్ని బేస్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. విండోస్ అయితే ఇది, లైనక్స్ అయితే ఇది. ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ లైనక్స్. సో, ఐల్ కాపీ దీస్ కమాండ్స్ and I'll install it on my local machine. ఇదేం చేస్తుందంటే ఈ ఫైల్‌ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాని పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేసి ఇట్ విల్ మూవ్ టు యూజర్ లోకల్ విన్ ఫోల్డర్. So this is a command where it will show all the applications listed. In case మీకు ఈ మెసేజ్ రాలేదంటే యూ నీడ్ టు లాగ్ ఇన్ టు ద సర్వర్ ఫస్ట్. నేను ఆల్రెడీ లాగిన్ అయ్యాను. సో ఇట్ వెంట్ త్రూ. ఇన్ కేస్ లాగిన్ అవ్వాలి అంటే కమాండ్ వచ్చి ఆర్గో సిడి లాగిన్ ఫాలోడ్ బై ది హోస్ట్ నేమ్. సో ఇదే ఐపీ ఇవ్వాలి అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్, వాట్ ఎవర్ పాస్వర్డ్ యూ గేవ్ వైల్ చేంజింగ్ గివ్ దట్ వన్. లాగిన్ అయిపోయింది అండ్ నౌ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రన్ దిస్ కమాండ్ ఆర్గో సిడి యాప్ లిస్ట్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ నథింగ్ ఇస్ దేర్. ఇక్కడ ఏం లేవు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ నథింగ్. నౌ ఐల్ యూజ్ ది command to create an application. I'll copy this one and paste it. So namespace. What is the namespace I want to give? Dev app 1. I'll come from the starting. The first application name dev app 1 and this is the repository. What is my public repository? Idi. Click on code, copy, and then from which branch I want to deploy, main branch. So this is under main branch and then path in the branch. So I'm using app 1 folder. Destination server is same, so I'm leaving it default. And finally namespace. If I click enter, you'll get this message, application dev app created. And now Argo CD app list will result this one. బట్ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది. డిఫాల్ట్గా కమాండ్ లైన్ నుంచి రన్ చేసినప్పుడు ఇది ఆటోమేటిక్గా సింక్ అవ్వదు. సో వీ నీడ్ టు కమ్ హియర్ అండ్ రన్ ది అదర్ కమాండ్. సో దిస్ ఇస్ ది కమాండ్ Argo CD app sync followed by the application name. So successfully synced and now it will sync. So this is the second method using CLI to deploy the applications. Same service create అయింది. I will use this one. And my application is deployed using command prompt. సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏం వాల్యూస్ అయితే ఇచ్చామో అవే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా
పాస్ చేసాం. సో అవే ఇక్కడ పాస్ చేసాం, అంతే తేడా. బట్ దిస్ ఈస్ ఇంపరేటివ్ మెథడ్ అండ్ నో వన్ విల్ యూజ్ ఇట్. అండ్ రియల్ టైంలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం దీన్ని యూజ్ చేయరు. ఐ విల్ డిలీట్ దిస్ వన్ ఆల్సో. అండ్ ఫైనల్గా అప్లికేషన్ మేనిఫెస్ట్ మెథడ్, అండ్ దిస్ is the most used method. I'll copy this one and create a new file. సో ఈ ఫైల్లో UI ద్వారా మనం ఏమి ఇచ్చాము అవే ఒక రిటర్న్ ఫామ్లో డిక్లరేటివ్ వేలో ఇచ్చాం. ద కైండ్ ఈజ్ అప్లికేషన్, యాప్ నేమ్ devapp2, నేమ్ స్పేస్ ఇస్ Argo CD, అండ్ దెన్ డిఫాల్ట్ ప్రాజెక్ట్లో క్రియేట్ అవ్వాలి. ఇది నా రెపో అండ్ ఇది ఏ ఫోల్డర్లో ఉంది, app2, అండ్ దిస్ విల్ గో టు ద డిఫాల్ట్ సర్వర్ అండ్ నేమ్ స్పేస్ ఇస్ devapp2. ఈ నేమ్ స్పేస్ నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసినాను. Now I will save this file. Now I will create the application. So application is created. So everything is working fine. In real companies and actual projects lo they use this method ante application manifest. So they'll create this file and using any of the CI tool like Jenkins gaani, GitHub Actions gaani, if use chesi they will deploy this to the Argo CD and Argo CD will create the application. CI tool like Jenkins gaani, GitHub Actions use chesi ఇదే ప్రాసెస్ని ఎలా చేస్తారని నేను కమింగ్ వీడియోస్లో చెప్తాను. This video is mainly to show the 3 methods how to deploy applications to Kubernetes using Argo CD. I hope ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయింది అనుకుంటున్నాను. ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా, డౌట్స్ ఉన్నా, ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్. ఐ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ దెమ్. Please like and subscribe to my channel, Orange Diaries. Thank you.